Ouais. C'est quelque chose qui te saute aux yeux, tu sais. Pression sur le porteur, je sais pas. Non, c'est un peu... On n'est pas connecté. Tu sais. Faut juste... on travaille là-dessus, là, c'est de reconnecter ça. That generally true with you last a while before? No, I mean, overall? Yeah. No. No? No, 5-on-5 game is solid. Yeah. Est-ce que tu vois une tendance dans la difficulté que vous avez eue récemment à protéger des avances en troisième période? Ben, c'est quelque chose qu'on parle, tu sais, puis tu parles de notre cheminement, là, tu sais, puis notre progression et tout, là, tu sais. Je te dirais de protéger les avances, c'est où ce qu'on est, là, tu sais. Puis c'est de s'améliorer, tu sais. Puis c'est pas quelque chose que... On parlait de ça il y a 2 ans, là, tu sais. Fait que c'est un département qui est pas nouveau, mais qui est encore dans un stade jeune, tu sais, là. Puis faut s'améliorer. Puis c'est pas une chose. C'est... faut jouer avec la rondelle plus en troisième période. Puis je trouve qu'on a manqué des chances de faire ça contre Boston. Puis pas juste contre Boston, je trouve en général. Donc, le focus est beaucoup sur la possession de la rondelle. Oui, mais puis c'est tu sais, quand tu te donner un exemple, quand tu es tout seul en entrée de zone, puis tu as de l'espace, puis tu prends le shot au net, puis il n'y a aucune personne qui drive le net, tu sais, là, tu crées du chaos, puis tu forces pas l'autre équipe à venir défendre. Puis on n'est pas proche pour aller récupérer ces rondelles-là. Fait qu'on peut-tu être plus calculé avec ce qu'on fait avec nos rondelles dans la zone offensive? Pour passer plus de temps là, puis il faut qu'ils se défendent. Il faut qu'ils reviennent dans leur zone. Il faut qu'ils viennent dans leur zone, il faut qu'ils arrêtent, puis qu'ils viennent défendre. T'sais, fait qu'on peut-tu, quand on a ces moments-là, puis si tu en as ces moments-là, c'est parce que tu te défends assez bien, parce que tu es capable de rentrer en zone offensive avec la possession. Fait que, tu sais, moi, on ne donnait pas grand-chose en troisième, mais on aurait pu les fatiguer plus. T'sais. Puis c'est ça qu'on regarde, puis on travaille, on essaie de s'améliorer. Martin, justement, à ce niveau-là, est-ce que tu trouves bien l'équilibre entre le fait que, tu sais, oui, les résultats n'ont pas été ce que vous souhaitez dernièrement, mais vous êtes quand même dans des matchs qui sont serrés. Ouais. Pour toi, comment tu surfes là-dessus comme coach pour pas trop taper sur le clou en même Ouais, temps? mais tu sais, gagner, c'est la ligne est fine. Tu sais, puis c'est sûr, les unités spéciales font partie de ça, tu sais, fait que... Puis on évalue beaucoup. La game la plus importante, c'est ta game à 5 contre 5. Puis je trouve à 5 contre 5, peut-être si tu enlèves la première période contre Buffalo, je te dirais, mais même là, on s'est bien défendu contre Buffalo. Notre zone offensive était bonne en première période. On n'avait pas de forecheck, on a forecheck pas comme on est supposé de forechecker. Puis on a donné beaucoup de chance sur le rush. Là. Je sais pas comment dire ça. Ben ouais, mais c'était même pas une contre-attaque, tu sais. Moi, je pense que la contre-attaque, elle revient plus sur les revirements. Mais parce que c'est pas comme ça qu'on a fait des revirements. Parce qu'ils sont venus 200 pieds bien souvent, tu sais. Fait qu'à part de notre forecheck en première contre Buffalo, je trouve qu'on joue du bon hockey à 5 contre 5. Puis ça garantit rien. Ça lève les pourcentages, tu sais. Mais c'est sûr, ça prend tes unités spéciales, faire la job aussi. Présentement, un petit peu sous temps piqué, on est fragile présentement. On travaille là-dessus. Est-ce que du nouveau, Martin, peut-être dans le club de Liney et son éventuel retour? Non? Qu'est-ce qu'un joueur comme lui pourrait apporter présentement à ton équipe? Ben, sa force, c'est sa shot sur le power play. C'est sûr qu'il pourrait apporter ça. Oui, juste pour nous donner un petit peu plus de clarté sur une idée de qu'est-ce qui doit arriver dans son cas pour qu'il se rapproche d'un retour. Ben, faut que je... Ouais, mais tu sais, ça, c'est honnêtement... Moi, quand Ramsey il dit qu'il est prêt, je passe le pont, là. Tu sais. Fait que son retour, c'est... Mais qu'il soit prêt. Salut Martin. Tu as parlé de l'avantage numérique en début de saison. Est-ce que tu doutais que ça pouvait être un chantier plus difficile en perdant le Savard, Vorak, Ouais. Armia? Là, on est rendu à une 50aine de matchs. Ouais. Est-ce que c'est un coup de vague ou tu t'attendais à ce que ça soit mieux rodé?
sais, dans n'importe quel département, là, tu vas t'améliorer ou tu vas régresser. Tu ne resteras jamais pareil. Tu sais, puis là, on a eu des séquences où on s'est amélioré. Puis là, mais on a régressé. Tu sais, puis c'est de continuer à amener ça sur l'autre côté. Tu sais. Mais en général, si je regarde les unités spéciaux, tu sais, c'est sûr, on peut s'améliorer dans les deux départements, mais je peux pas te dire que ça nous a... On aurait-tu 3 victoires de plus? Je sais pas. Tu sais, on est où ce qu'on est, puis on va continuer à travailler là-dessus. C'est sûr, on a perdu des gars l'année passée, mais je trouve qu'on a continué pareil. Tu sais, puis ça va toujours aller comme ça. Puis c'est d'essayer de le ramener là, puis le garder là plus longtemps possible, en sachant qu'il va peut-être baisser un petit peu encore. Dernier match, le Véléno qui ne jouait pas, Véléno quand même fait un contrat, c'est important. Oui, mais si tu regardes les buts qu'on a donnés, tu sais, ça avait pas... c'était pas vraiment... Non. Tu sais, puis c'était pas, là, tu sais, comme... On était dans notre structure, là, puis là, c'était paf, puis ça dans le net. Là, c'était pas ça. Là. C'était beaucoup de jeux brisés. On a manqué des clears, c'est 2 face-off. Tu sais, on a manqué des... on a manqué de faire la job. Tu sais, mais c'était pas... on n'était pas le seté, là, puis là, fallait jouer dans nos règlements, là, tu sais. Là. C'était un peu des jeux brisés. If you look throughout history at some of the like great players, great talented players, one of their skills is to slow the game down. Is there still room in today's game and in the brand that your team specifically plays for a player who slows the game down? Yeah, but it depends. You know, it depends. It's still an art, it's a skill. There's time to slow the game down, you know, but it's usually on entries and you're in space. So why go shrink your ice by picking it up? You already have the good ice. You can cut across the middle. There's you know, and if you go too fast there, you're going to shrink your window to cut across because you're going right into the defender. So there's context of when to do it, you know. The game is so fast though now from goal line to red line. I feel it's really fast, and I think there's times like red line in, depending, slow the game down to the 4-man attack, right? And that's why, like, you know, you try to pressure these guys, put them in a situation where they can't slow the game down on the other side. Because if you allow them to slow the game down, you're going to deal with a 4 or 5-man attack. If you're pressuring the opponents to play fast, you know, you're going to probably go win a puck at the goal line. You don't deal with 4 or 5. And you should probably outnumber them 5-on-3 in that little corner. So you have the numerical advantage if you keep them playing fast. And but there's teams that make it hard on you for that. There's players that make it hard. There's style of play that make it hard. But there's still room for that. When you look at the opponents you have coming up, teams like Vegas, Mm-hmm. I know you don't want to look too far ahead, but do those teams allow you to do that stuff? Or they're the teams specifically you're talking about that really take those opportunities away from you to kind of take your foot off the gas a little, just with how fast they play and how much pressure they put. Yeah, I mean, I feel two different style of play though. Yeah. Vegas and Colorado, two different. You know, and I don't think that one or the other is better. That's just what they play, you know. And for us, we're going to try to find the holes inside there, and not change the way we play, but understand where the holes are and why. And sometimes to exploit the holes, you got to slow down. Hello. Obviously, players are going to go through good streaks, bad streaks. A guy like Bolduc, he brings other things to the table. But when a guy hasn't scored in that amount of time, what do you say to him to try to get him out of this funk? Well, what I say to him is you got to be careful how you measure progression. You know, because, yeah, if you look at the score sheet and you score a goal, you feel like you're progressing because you can measure that. But it doesn't tell the whole story.
You know, so for me, I feel Boldy has progressed a lot in this last month. And it's not necessarily that people can measure. But if you're watching at the right things and the things that we're asking him to do, there's a lot of progression. And I feel, it's not one thing. It's just understanding that the game is played with, 4 of the guys on the ice on both sides. And you got to always kind of have some, you got to be balanced on the ice. So you can't just skate where you want to skate. You got to go where the game needs you to go based on where everybody is. Sometimes you got to slow down, talk about, sometimes you got to accelerate. So, so Boldy's never been about, he's got to work harder. He works, Boldy works. But we got him in the place right now where I feel like he's working smarter. So because of that, I feel now he has more of an influence on the game. Not necessarily like, he has more of influence on the game with stuff that you can't really measure unless you're really watching for some of these things. And if you understand the principles of a collective game, and I feel like he's been able to influence the game more. And if he keeps doing that, hopefully we'll have stuff that you can measure that makes him feel good. But until you do those things consistently, you might get a bounce here and there and get lucky and thinks that, oh, I'm back. It's not going to be that. Do those things consistently. I guarantee you that you're going to start feeling better, and eventually we'll be able to measure that what you feel, we'll be able to measure it, and that's where you stay consistent when you focus on these things. Dopes. You mentioned third period you would like to have played a deep game, maintain some offensive zone possession, which makes sense, you have the lead. First period against Buffalo, you mentioned the forecheck was kind of lost. I think a lot of people maybe underestimate how difficult it is to make those adjustments on the bench, like during a game. When you notice something is off, is that difficult, and how can you do that when you see during the third period that you're not playing a deep game and you need to get that game going? Is it hard in game? No, it's not hard in game. You see it, but like in the first period against Buffalo, you see a forecheck and like, is it a one-off or is it, so after a full period, I feel you have a really good idea, especially like if you go in the war room and you have a thought and you look at it, and it's evident that that's the issue, but in period, some things could be hard in period, but I feel like sometimes it's obvious. And when it's obvious, like in period, we address it right away, But and again, like third period, the teams know we want a deep game. It doesn't mean that we don't possess across the line. You got to keep playing. It doesn't mean that, deep game, I get the red and I dump it in. Well, what if there's no pressure on you? You got to keep playing. It might be that action might happen another 30 feet where now you're going to get contested. It's okay. You skated 30 more feet. Well, guess what? Your buddy's going to support you at 30 more feet, and now we'll put a good puck, and now we'll play in there. We just got to make the other team defend more, and we're capable of doing that. Yeah, but you got to make reads all the time. I know, but like it's being like we're up one. Yeah. Like so, if you do start the ozone and you make the other team defend, well, now you're up a goal. You got to be selective of the plays you're going to make on the inside. If you low percentage play on the inside, it's stab, it's out, and now it's chaos. D's, you can't get your shots blocked up a goal. You just got to miss the guy. It doesn't have to be on net. You got to miss the guy. These are things that that you just raise the percentages into being able to close the game. But it's not one action. To me, it's just a mindset. That should influence the action.
Comment tu mesures sa progression dans ce rôle-là depuis les dernières semaines? Fait que c'est quoi ta question? Quel lien tu traces entre la bonne prestation de votre avantage numérique et le rendement de Uri? Ouais, mais c'est pas un joueur qui fait l'avantage numérique. C'est pas un joueur. Uri, il est très confortable, là. Puis je trouve que c'est un bon spot pour lui. Parce qu'il est pas loin du net aussi. Puis c'est un gars qui est capable de garder des pucks en vie. Puis lui, tu sais, quand tu le mets, lui, dans le milieu, mais il est proche de tout. Il a un long hockey, il a une anticipation. Tu sais, il est capable d'aller gagner des batailles aussi. Fait qu'il est toujours alentour. Tu sais. Mais pour le power play, tu sais, c'est sûr, on a exécuté, là, mais ça part beaucoup avec l'exécution. Tu sais. Puis je trouve que tu sais, récemment, cette exécution-là n'est pas constante. Il n'y a pas beaucoup de constance là-dedans. Tu sais. Mais une game comme la dernière game, ça peut-tu aider la confiance, peut aider l'exécution? J'espère. Which is his placement? Sorry to jump in, but I saw you talking to him about where he places himself in the bumper. How much is like his ability to attract attention a part of what makes everything go? Yeah, I mean, every power play, especially in today's game, I feel there's always somebody there, you know. I mean, at all time, no, but somebody's on his way there, you know. And all the PKs have different rules. Not 32 teams have different rules, but, you know, you have 10 that plays the bumper a certain way. You have 10 that plays the bumper a certain way. They all have a certain rule. So that, you should understand when we talk about the rules that other teams have, so you should have an idea of how you should maneuver in there. And Slav's getting good at that because we talk about that, you know, which doesn't guarantee anything, but it raises the percentages. Well, yeah. Yeah. Thank you.